Yes, a very good morning to you and welcome to this edition of the program. Good morning, Anambra. Today is Wednesday. Tata I see we're up when you in the bany. No ni femme good morning, Anambra. Afambu gonna bere. I will tell you no if different papers, different topics in our paper start there. No challenge in Abia. No, the bany, ututuama. And two guests in the studios, my very first guest, Mazi Ubin, Wankwo, public affairs is Mua, Niti Wakibia, Norin. Ebi Beke, Aganangi. Odogo dollar in there. I have my second guest in Kibwabo, Mazi Olwebube Ngige, a public affairs analyst, Mazi, Norin. Dubai, Kai Noliano. Yes, Kaibapi also our very first story. Kaijagudina stories making the headlines on our ABS website. And Kembu say, Road Transport Employers Associations of Nigeria to partner Anambra State government to eradicate touting. We have NPC Anambra State commences training for enumerators, supervisors ahead trial population and housing census. Anambra State government asks communities to submit tourism sites to Culture, Entertainment and Tourism Ministry. And finally, we have Anambra State Assembly Speaker Okafor extols ABS for effective reportage of Soludo's project legislative activities. These are stories making the headlines on our ABS website. Mazio Binna, Kenkicho Kaiti on. About na ibido ibido Road Transport Employers Association of Nigeria, a partner Anambra State here eradicates touting. Governor Soludo Kumaka Imago, if it touting Sina Amandisina Anambra State. If he feature. Yes, Ejelomyabo meeting up bolo the nine Obasatalo. Maka ihe basalo revenue generation na touting. Nandra Women Development Center. Bano we kuono we kuputo ọtụtụ ihe. The kwanu wute. Imana when the desirable is not available, mo bụrụ ndị bekee. The available atụgharịzi bụrụ nke a na-achọ. Soludo na-eme ka anyị mara na ego mmanụ agwụgo. Kemgbe February n'afọ a. Onwebeghị ego ọbụla NNPC tinyere na akpa ndị federal government etinye na state allocation. So ifu na anyị kwesịrị ka anyị tụgharịa wee gaghachi azụ chọba onwe anyị maka na onye chi na-azọ onwe ya maka na this touting a na-ekwu okwu ya na-eme Anambra State akpa mpụ akpa ha bịa pu epu ị na-agba mbọ ị na-atụ anya na ego ị ga-enweta n'ọnwa site na revenue collection ga-abụ 20 naira maka touting ime nwetazide something and mgbe a nọ na-ekwuzi ya na the Dracula Women Development ifu na ọ na-ewutekwu ndị dị involved n'onwe ha touting n'onwe ha na-enyere ha aka ịghọtago onye asị ebe agbubiri ndị touting esi ebe agbubiri ha dọkwụchi ọnya so ebe ha na-agba mbọ ka ha nyere the state government aka ka reduce touting ọ maka ọhịa na-atụ anya and Kennedy kwuoro ha maka na ama m na ọ bụ na ewepụta touting na Anambra State revenue a ga-enwe maximize revenue generation na Anambra State so ọ maka ha jisi ike ihe dịkwa ka ibe ya bụ na inye anya n'ihe gbasara touting a m ga-asị kene na ịma na ọ bụ na ife meziri ọfụma imeziri ihe ọbụla ọfụma ifu na onye ọbụla bata o mee etu osisọ anụ ihe na-eme n'obodo abụ Nigeria ọ bụ naanị Anambra kama na atụmatụ a gọvanọ wepụtara iji wee hazi
etu ego si abatara gọọmenti ọ magburu onwe ya. Nke a bụ ofu. Nke ịbụọ bụ na atụmatụ ya ewepụtara gosiri ihe dị mkpa na etinyere ndị ga-akaba ahụ fụ na ndị a na-asị ha ewezina ya bụ ego adịrị ewe. Ị na-anya ige ụfọdụ ndị na-anya ụgbọala, ndị na-akwụ ụgbọala ọgbatumtum nwere ụkwụ ịtọ tricycle, ịfụ na ọ na-abụ oge ụfọdụ oge mgbede mgbe ejighị anọ ọrụ ha pụtasịa jide ndị a na-anya ụgbọala dị iche iche. Ụfọdụ ka ha ga-eti ihe, ụfọdụ ka ha ga-adọkara ife eji ejide ụzọ ha kwechiri na a ga-akwụ ha anya bụ ụgwọ. Ya na ọ bụghị naanị na gọọmenti kwuru na a ga-ewepụta atụmatụ mara mma iji wee na-anakọ ya bụ ego, kama ha ga-ewepụtakwazi atụmatụ ọzọ iji chekwaba ndị na-akwụ ya bụ ụgbọala n'okporo ụzọ, mee ka ya bụ ego bụ ihe ha na-eweta kọgharị na-akwụ ya ugboro abụọ. Ịmakwa na ọ dị ụzọ ihe na-abụ na-eme n'ihe gbasara ịnabata ego nabata na gọọmenti. Nke mbụ bụ ịnata ya bụ ego n'ụzọ na-ezighị ezi. Nke ịbụọ bụ ịnata ya n'ụzọ abụọ, ya double taxation. Ịfụ na ọ bụrụ na ewepụ ha atụmatụ amụma ndị ahụ dịbunu tutu gọọmenti abata site n'aka ike, maka na ịfụ na ụfọdụ ndị ntorobịa jizi ya mere aka ọrụ ka nwabe ịbụọ. Nke ịtọ bụ na ọ ga-adịkwa mma ka atụmatụ a gọọmenti kwuru a ga-ewepụta ga-abụ etu ụzọ ọzọ a ga-esi wee mee ka ndị ntorobịa na-anọ n'okporo ụzọ na ego a bụ ndị ga-abara onwe ha uru. Ọ na-aka mma ka a dụọ gọọmenti ọrụ ka ha mee ya na ngwa na ngwa, maka na ọ bụ na imeghọ ka enwe bọs ha ga-esi na-enweta ego ga-aba ha n'akpa, ịnya bụ ihe a ga-enwe isi. Daalụ nne. Ka itinyekwa ọnụ na nke a, Anambra State Government asks communities to submit tourism sites to Culture, Entertainment and Tourism Ministry. Wakibia? Yes, ọ bụ news na-enye anyị obi ụtọ, maka na ọ bụrụ na ihe a na-akpọ n'oyibo community involvement in tourism and the development. So ịnanya fụna ọ bụrụ na itinyere the community na tourism, onwe ha ka ị ga-esi wee marụ ebe dị iche iche nwere ihe omimi dị iche iche na-akpani mmụọ mmadụ nke nwere n'ebe ahụ dị iche iche. So ọ dị mma na ekwesịrị ka ndị obodo so nye aka. O nwere ofu ihe mma mere na ihe a. Some years back when I was in the National Assembly as a legislative assistant, mgbe ọbụla a na-ekwu Anambra, a na-ekwu Ogbunike Cave, adị ekwute Owerri Ezikala Cave. Na mgbe ikpeazụ anyị wee chọpụtazi na Owerri Ezikala bụ the biggest and longest cave in West Africa. Maka gịnị? O nwero maybe Owerri Ezikala dị ebe ọ dịtere aka mere ka a ga-asị na ọ baziri Abia steeti. I mere involve the community n'ịma kedụ o nwere ndị ọzọ nwecha ma caves ma ajali ya ma m na nwere ọgba dị na ajali. Ọ bụrụ sọ caves, o nwere some waters malụ mma na obodo a the state government amarọ. O nwere mmiri nke ị ga-abịa sị na edem na awọ mmiri na ezira. Ị na-ehe anyị fụ na ihe a na-ese na ịntanetị dịkwa na Anambra here, ebe nwere ike mmiri nke a na-acha black, nke a na-acha yellow, ha na-aba na ọ n'ofu na-aga na line, ọ dịka eji ha nwere ike ime isi nata ha dịsị. So ọ bụrụ na isi obodo ngwa bịanụ ka anyị mara ihe dị bụ unu, anyị nwere ike iji wee generate money na tourism, nwekwara ike ime ka wenye ndị mmadụ obi ụtọ maka na alụcha na-eme unwind. Bịanụ gosi anyị ndị a niile a ga-eji wee na-eme unwind dị bụ unu. Ọ maka state gọọmenti mara ọfụma. Ọzọ dịkwa ndị ka ibe bụ na enwere atụmatụ gọọmenti saịnụ ha binyere aka n'akwụkwọ na mba ụwa dịgasị iche iche a na-akpọ Open Government Partnership. Enego m anya, ọ dịkwa m ka gọvanọ a ọ na-etinye anya n'ime ihe gbasata Open Government Partnership bụ ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme ka ndị na-achị mara ihe ị na-eme ka ha na-atụnye uche. Nke mbụ o merie mgbe a na-ekwu okwu nchekwa, ewumewu nchekwa, ndị mmadụ bịasị atụtụ uche. Ya bụ ezigbote akara gara aga n'ihe gbasara Open Government Partnership. Nke ịbụọ bụ ihe gbasara dis tourism na na-ekwu okwu maka nke agriculture. Ihe gbasara tourism ọ na-egosi na gọọmenti a ma ihe a na-akpọ Open Government Partnership malụ mkpa ọ dị na emere mmadụ involve na imere ndị na-achị ka ha bata n'ọchịchị gị na-atụnye uche ka uche ha ihe a na-atụnyekwa mmadụ aka. Nke mbụ. Nke ịbụọ bụ na nkụ dị na mba na-eghelu mba nne. Ihe na-eme ihe mere anyị bụ Igbo bụ na ọ dịgo ọtụtụ mgbe ka anyị neghara ihe anyị na-eme anya, neghara ihe anyị nwere anya, nwe onye ọ na-emetụta n'obi. Ihe ọma bụ wetanụ ka irie. Ọ ma etu gọọmenti a si wepụta nnọọ bịazianụ ka anyị rụọ ọrụ, maka na onye rụọ ori aka aja na-ebute ọnụ mmanụ. Gọọmenti ga-etinye ọtụtụ ego, mana anyị na-agba ha ume ha gaa n'iru mee ka ebe ahụ bụrụ ebe a nwee ike ịmara aha ya ọfụma na mba ụwa.
daalụ okay ka anyị na-ekwe anya ka anyị tinye ọnụ na this final one before anyị apụọ na the very first paper this morning. NPC Anambra State commences training for enumerators, supervisors ahead of trial population and housing census. Otegwa ya na-ekwu maka population census. I'm no more than how many years ago emere last census election. Kedu ife na-emezi nwa kibia? My brother, jukwana m ka njụ onye kama na ịmara ihe na-eme n'obodo a bụ o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ karawụsa akata awụsa karawụsa na-eme ndị Nigeria ma mma politics ọ dị n'ime ya ka ọ na ọma mma anyị atara akwụkwọ ka eze anyị dị ma nke bụ eziokwu bụ na this trial census a chọrọ ime dịka federal gọọmenti bidogo etrenugo ndị nke steeti level na Benue ndị steeti bidozie na-akwadokwa ndị nke ha. The training bụ n'oge ga-ebido na July 11 to 24 nna asị because o tekata onye ọbụla gbazie mbọ ka eme census a ka ọ gaa ka amala one anyị dị because this census of a thing ọnụọgụgụ a ọ bara ezigbo ulu ka amara ka esi eke ụfọdụ ihe na-eke ma material ma human resources otu onye ọbụla na-eke ka amalụ ka esi eke and ana m asị onye ọbụla biko abịabe gị kwee ka agụọ gị ọnụ ka anyị malụ one anyị ha n'eziokwu because you cannot just enwere ka ị ga-esi wee bịa na-eme ihe na-eme ya by assumption ebe na-ama ama ịghọtago. So biko onye ọbụla nye aka nyela ka abụ na afọ na-eme population census ọfụma Rugo 300 million maka na ife na-emeka n'obodo kịta na ife nyere Nwakibia ka anyị dobia there ka anyị pugodi na our very first paper this morning ka anyị na-anya na the Daily Sun ka ife Daily Sun nwere ịgwa anyị taa. And the very big story in the Daily Sun say Senate seat APC insists on Lawan Akpabio a vice presidential slot. APC, Labour Party, NNPP orders step-up consultations with riders there intensify search to beat INEC deadline. Obi Kwangwaso talks collapsed June 15, says Ume. Down there, we have bandits attack Buhari's advance convoy in Katsina. 2 injured. Kuje prison bombed. And down there we've got Dangote launches cement promo with 32. Okay, let's look at this. Sean Tribal Sentiment vote competent president in 2023. Ohaneze Lagwa, Nigerians and NSIA, Netherlands firm, enter into $50 million carbon reduction deal. My certificate issue political, laughable, says Delta governor. PDP can't win polls with divided house. That's coming from the legal advisor. Says Wike hasn't shut doors against party. And again, federal government rules out removal of petrol subsidy. Says it will cause chaos and stability. Well, these are some stories making the headlines on our Daily Sun this morning. Mazi Oluebube, Kenki Chakaiti on Nakada Okukali Akal. Enwe ihe gba mugharị ọhaneze nwelu okwu ha kwubulu mgbe aka na-ekwu okwu ebe onye isi ala ga-aga. Ha sị na ọ bụ na o mesie ife a niile na ọ garọ n'ebe o kwesịrị ịga kedu ihe a ga-eme na nsogbu ga-adịkwa nka emesie onye isi ala gaa ebe ha chọrọ ndị isi chọrọ ka ọ gaa okwubo okwu ime ịghọta onye ga-abụ onye ga-anọchite onye nke ịbụọ ndị ọhaneze sị na ha chọrọ ka ndị be ha bụrụ onye nke ịbụọ kịta a na-ekwu maka mmadụ iwepụ ịtụnye akwụkwọ dịka na agbụrụ onye si n'ọsị tụnye dịka ihe onye ga-emenwu ihe ọhaneze na-ekwubu oge ụfọdụ na-abụrụ na-aghọta ya ka ga-asị ọhaneze ọ bụkwa otu ndị Igbo nọ n'ime ka ọhaneze abụ ndị ajọ ọzọ kpọkọta kpọọ ha ọhaneze maka ihe m na-ekwuru ihe bụ na ọ bụrụ na ị nọ na-ekwutere mmadụ ọnụ ị ga-ene anya fụ ihe na-eme n'akụkụ ha fụ ihe dịgasịnụ ihe dịka ihe gbasara atụmakwụkwọ ma irejista ihe INEC na-eme ị na-anya n'akụkụ ihe ndị be gị na-akọmplen ndị bi na mpaghara ndị ọzọ dịka na Lagos ụfọdụ ebe gasị na Lagos fụ ọgụ a na-anụgasị fụ
ebe ndị INEC enwero enough materials fue ebe ndị ọtụtụ jụ na ndị Igbo ama erejista maka ọtụtụ ihe gasị. Kedu ihe ọhaneze na-ekwu maka ya? Ọhaneze kedu mgbe ọhaneze banyere na voter education hapụ ebe need wait ha, ebe ha kwesịrị ikwu na-ekwu okwu kwusie ya ike, kwukwa n'okwu kwuru n'enu ihe ha kwuru. Maka na ị na-anya n'obodo a ọ na-adịkwa m ka ga-asị na ebe na ihe gbasara ụlọ ikpe ihe ndị Igbo na-akpọ hope for the common man na fapụ nwayọọ nwayọọ, mana o kwesịrị ka obodo otu dịgasị iche iche bụ ndị na-ekwuchiteru agbụrụ dịgasị iche iche ọnụ ha kwuru ka n'ofu ebe. Achọkwa m ịnanya n'ihe ha na-ekwu, ihe ha na-ekwu ziri ezi na o kwesịrị ka na mana onye ọbụla mana Naịjirịa dị mbụ dị na-agbata agbụrụ tutu ha bịa dịkọta ọnụ bụ okwu maka ihe gbasara ibinye aka n'akwụkwọ. Onye ọbụla na-asị na onwe mgbe a ga-anọkọta wepụ agbụrụ n'akụkụ na-egbu onwe ya. Ịnanya n'ihe gbasara etu esi họọ ndị isi ala gasị ruo taa efu na ọya bụ ihe ha na-ekwu. Kama na ihe mfụrụ kwesịrị ịbụ ọganihu obodo a n'ihe gbasara ibinye aka n'akwụkwọ ọbụla ndị ọchịchị kachasị ndị ọ dị n'aka ịfụ na ihe gbasara ịtụ akwụkwọ n'obodo a gara n'anya ya etu o kwesịrị ka ha bụrụ ndị ga-abụ ngwakọrịta agbụrụ dịgasị iche iche, ma ndị Igbo ma Yoruba ma Hausa ma ndị Middle Belt, ma agbụrụ dịgasị iche iche kwesịrị ịbịakọta ọnụ mmekọba nya bụ ahụ ndị na-ebinye aka n'akwụkwọ. Anya onye ọbụla adị na ya, mana iwere arapụrụ ya ka ọ bụrụ onye isi ala na-eme ya bụ apọịntment. Mana anyị afụgo ọtụtụ mgbe ihe megasịrị ụfọdụ gọọmenti ji ka nọ n'ọchịchị bụ maka na ha na-enwe ihe a na-akpọ veto power of incumbency and all of those. Power of incumbency a ọ asụsụ ewepụtara maka na ọmaka ka power of incumbency asụsụ ewepụta eji eme ka election bụrụ. So onye bụ ụfọdụ ihe a ga-abịa enenyesị anyị fụ na ozuro na-abịa kwuo ya n'ọnụ, mana o kwesịrị ka etinyegasị amụma dịgasị iche iche ga-abụ onye ọbụla fụ ya ọsị onwe ntụkwasị obi na ya bụ ịtụ akwụkwọ ga-aga ọfụma. Nwoke ibia nke chọrọ itinyekwa ọnụ. Ebe nchọrọ itinye ọnụ bụ bandits attack Buhari's advanced convoy in Katsina, 2 injured. Mana ndị be anyị si na ife onye li n'abalị ọ ya afịa na nsi ụtụtụ ya. Ọkwa El-Rufai gọvanọ Kaduna steeti si na ihe kpatara na gọọmenti o kwuru ihe na July 2nd 2021, a year after that, after ka ọ gachara ofu afọ ewee ata convoy president. Ịma ọ sị na ihe kpatara na gọọmenti adịghị enebalụ ndị bandit na terrorist anya bụ na afịa ka ha na-azụ, they are doing business, mana na ndị nke IPOB bụ na-achọ secession, ha chọrọ inwere onwe ha. Isi o gosigo na ihe mere ụnyaa egosigo na gọọmenti adịghị enebara bandit na terrorist anya. I believe, ekwenyere m na the presidency, whether kinetic or potential, whether ma ọ na-aga aga ma ọ kwụ ofu ebe, bụ ebe a kachasị fortify ya with security na this country. Wee bụrụ na eme attack presidential convoy, ọ ya bụ na nwere ya bụ mmanụ ezugo, asị na ofu aka lụta mmanụ ozu ọrụ ọnụ, ozugo na ọrụ ọnụ. Ọ bụrụ na orugo mgbe a ga-enebara security anya orugo, maka na ome onye ọ ga-eme ịma na gọọmenti ga-achakapụta anya. O nwere ihe ha kwuru even yesterday night ahụ emela attack Kuje prison, pọmbụọ ya, release from the source nyelum, release some inmates n'ime Kuje prison, maximum prison, the most fortified prison in Nigeria and the most fortified power in Nigeria attacked at the same day. Ọ bụrụ na Buhari ka nọ, ana m ayọkwa Chineke ama m na ọ ka nọ, biko ya na-eluzie ihe ndị a anya ma orugo ka onye nwe ga-ama. Ofu ihe ga-ama n'obodo a bụ na ịbịa n'ihe gbasara etu onye isi si agagharị n'obodo, enwe ha na-akpọ okwu ọ bụ naanị ndị nchekwa na amalụ a na-akpọ military intelligence. Ị na-anya na mgbe gara aga dịka n'ahụ a kachasị ọnwa gara onwe mgbe o luru mpaghara DSS degara amị akwụkwọ wee na-asị ha na ha na-agwa ha ka ha dụọ ndị amị ha ọdụ maka ihe gbasara ha na ndị bandit ma ndị Boko Haram ịlụkọsị ọrụ ọnụ, nke gosiri na
enwere mgbe ọ na-abụ ọnụkata enwe that type of collaboration ọ bụrụ na iwebata o nwere mgbe dịka ị na-ekwu mgbe IPOB a na-ekwu na-asị na ndị Naijiria na-akpọbata si na ha bụgo ndị chegharịrị n'ịbụ bandit na ịbụ Boko Haram wee mere ha send off yibe ha akwa kpọbata ha n'amị n'oge erukwa mgbe ndị a ihe gbasara nchekwa ga-abanye n'ime ọchịchị olugokwa maka ọ bụrụ na gọvanọ na prezidenti ihe ka ha na prezidenti na-aga prezidenti convoy prezidenti nwegasịrị ọtụtụ nchekwa etu esi were ya enwere ndị na-ebu ụzọ ndị ahụ na-ebu ụzọ bụ ndị emere atak na-abụkarị ndị ha nwa na-echeki etu obodo dị wee malụ ka ha ga-asị ndị ọzọ advance ha bịaba ọ bụrụ na ndị ahụ nwee ike dị compromise amazịkwa m etu ọ bụ so ọ ka mma na ha baa n'ime onwe ha gwa onwe ha eziokwu atụmatụ nchekwa obodo a si n'isi gbarụọ akịta olutebego onye isi a na-arụ anụ mgbe nwe ihe mere onye isi a na amazịkwa m ebe anyị bụ ndị a na-achị achị ga-anọ ụzọ adịghị ọzọkwa ya The Guardian newspaper next ka ife Guardian were gwa anyị this morning PDP awaits Atiku Ayu to settle crisis. And of course, with lots of riders there. Okowa, PDP already mending fences issue of my certificate politically motivated. Okay, we won't beg Wike, says PDP BOT member who met Rivers governor in Turkey. Drop Okowa as running mate, lose Igbo votes. Ohaneze Youth wants Atiku. That's coming from PDP. And up here we've got NSIA signs $50 million carbon reduction deal with Vital. Terrorists kill Ekwa pastor, 3 others kidnap 8 in Kaduna. And of course, we've got down here, Nigerian firms stake $20 billion amid uncertainties in oil sector. Dangote floats 1 billion promote reward cement customers. Let's see this one. Railway workers threaten strike, urge prompt resolution of ASU in past. These are stories making the headlines on The Guardian. What keep you be the good with? Nke kacha metụ m n'obi bụ nke terrorist igbu Ekwa pastor na 3 others. And they kidnap 8 na Kaduna. My brother, for me, achọrọ m iji ọnụ m kwuo na ya bụ ndị chọrọ ka anyị mebe ụfọdụ ndị mebe okpukpere ha abịagokwenu na ha ebidogo ha na-hazi eche ha amalitego. Okay. Kidnap on Ekwa pastor, but say kidnap kwa another reverend father na Kaduna. Egburu nke ọzọ kidnap apron nke ọzọ gbuo ya egbu 50 egburu na Ogun. You know, if that na anaghị ama anụ ebe asị na ndị ajela attack a je gbuo mmadụ na mosque or imam ma egbuo imam. So ndị a na-egbu bụ ndị nke kwere na Jesus, ndị a Christians ọ ndị a na-egbu. Inekwuzi anya maka na ọ na-abụ abịa mmadụ eyi ọnụ akọrọ ya just ụbọchị agwa ka asị okay abanugo onye ọbụla ezu ahịa from 7 p.m. na Abuja fine anyị nwere insecurity situation na asị ndị gardens erezi na alcohol ịjụọ alcohol bụ problem ha is one of the highest revenue generators for federal government ebe anọ ịfụ na ọ dịkwa nka ihe anụnwa dizga Sharia law ka na-eme implement. People are just killing Christians, making Christians to flee. Na-agba mbọ ka Christians fepụ n'obodo a ka arapụ sọsọ ha. Ọ dịkwa mwute mana m na ya Chineke otu na otu o si na wee dị biko ya bịa mee intervene maka na mmadụ abụrụ ihe a na-agbagbu ka nchi. Ihe gbasara asambodo ndị na-azọ ọchịchị n'obodo a abụrụgo akụkọ a na-akọ kwa mgbe ihe dịka ekwuru nke onye isi ala nọkịta Buhari kwucha ya sị na akịka karịa nke onye nke ọ na-ahafe ọ na-adị ka APC hafelu ya bụ ọkwa ọchịchị bụ Tinubu ka a na-ekwu na ndị amị bịara welu ya bụ asambodo ịbatakwa na PDP onye nke bụ osote onye isi ala na-asị na ya bụ satifiketi furu efu kama na grade ya amaka nena anya n'obodo a ọkwasu strike ọnwa one ka ọnọgo ọ bụrụ na ndị na-achị anyị nwelu nsogbu enwere ike ịfụta opekata mpe n'ebe gbasara asambodo ha dị
kachasị ihe dịka nkera pekarịchara na dịka first school living certificate na ọtụtụ amamihe amagoro n'ụwa. Kedu ka ọ ga-esi dị na a ga na-akụ ihe a n'akụkọ akọsị agafelu? Kedu ka anya anyị ga-esi kedu mgbe anya ndị a na-achị achị ga-eji saa na ọtụtụ ihe na-eme n'obodo a n'ihe gbasara agụmakwụkwọ? Kịta anụnwa asụ straịk a ọ na-afagharị na-arịgo o gosi na agụmakwụkwọ dị n'obodo a na-enegharịgo ya anya. Ihe m na-ekwukwa n'ọnọkọta anụmagwa ụmụ ntorobịa ibe m ndị nọgasị n'ụlọ akwụkwọ, oge erukwananụ mgbe anyị ga-akaba ahụ chọọ ụzọ ọzọ a ga-esi na-agụ akwụkwọ, mara etu ọzọ ihe dịka igbo kwanseti gị ịbanye n'ịntanetị mara ihe na-eme. Ọtụtụ anyị pụtagasị n'ụlọ akwụkwọ dịgasị iche iche, ụfọdụ anyị fụ na ụmụ ahụ niile ịnọ n'ụlọ akwụkwọ emeghị ka ị nweta ọrụ. Ọ bụkwa ọtụtụ ọzụzụ ị ga-agakwa azụgharịkwa gị n'ụlọ ebe a na-enwetagasị ọrụ dị iche iche ka ị ga-eji wee survive. Mana ihe kachasịnụ bụ na ndị na-akwọ ụgbọala isi obodo anụnwa bụ ha jikarịsịrị ihe nchekwa gbasara ndụ obibi okpukpe na ihe ọbụla gbasara ndị ọbụla bi n'obodo a. Ọ bụ na o nwere ka esi fụta na ha na-eri mperi n'ebe kachasị ihe. Kedu eme na pati dịgasị iche iche ama mwepụ ya si wepụ ka na omenu na ụfọdụ ndị mmadụ enweghị okwu akụkọ a adịrị n'obodo a. Mgbe ọbụla akụkọ na-adị a na-enweri ihe iri mperi na ndị nọ n'isi ala obodo. Daily Independent is next. Unu nwere ike kpọkwa anyị contribute na ife anyị na-akpa maka ya this morning. Aka ife Daily Independent ngwele egwu anyị this morning. PDP crisis say Wike backers soft pedal agreed to work for Atiku's victory. But riders there, party charges Nigerians to vote APC out. Insecurity, federal government canvasses state cooperation on ranching. NSIA signs, okay, we talked about that in the previous paper. We have devised ways of rendering thugs useless during polls. That's coming from INEC. 27 years after federal government considers establishing new Nigerian shipping line. Oil industry under siege from multiple fronts. That's coming from OPEC boss. Missing certificate, I made second best result in 1976. That's coming from Okowa. 5G deployment, concerns over health hazards continue as NCC reassures Nigeria. And down here we've got community issue 7-day ultimatum to SPDC over rents. Mwakibia, akuka kalia. Auditor Kale. Kinka iti godon. Well, I'm more interested, but we've devised ways of rendering talks useless during polls. Oya ba ajuju dem n'obi. Oga ekwekwa omume ma na okwu abudike. Anya nogo na ya obodo anyị Nigeria foka o si ade. And imaguna because of ihe a na-eme na ya bụ obodo bụ Nigeria. Ndị mmadụ adịghị enwezi trust. Adịghị enwezi ntụkwasị obi na ihe ọbụla any government agency na-ekwu. Because ha na-adị interested n'ihe ha na-eme. Maka na ihe ha na-eme bụ ihe na-egosi ihe because enwere ike abịa gwasị aga nke erukwa eme nke ọzọ. Kedu ka ha si wee kwado ya bụ ihe? A ga-esi wee kwụsị ndị tọg. Na okay, would they liaise with the communities? Onye ha na-aji liaise, o nwere candidate nke will you use police in area na Nigeria if na ana afutazi police as the problem of the common man? What will you use? Who will you recruit? Mana ana ma ha abu na nwere technological means ha ga-esi wee kwụsị ya. Ọ dịkwa mma otu aka ha makwa na the same INEC mgbe ha na-ekwu ihe ha kwukwara na ebe ọ bụ na eburu INEC materials na ha agaghị agụ the result. Ma mgbe were anya ochie nnụnụ sọm wee na-ene ha anya ya bụkwana na mgbe ndị mmadụ nweziri ike iji maka ya onwe ebe ha na-eluz ha jeburu material abụrụzie INEC wee nwee ike kansụl ya. So nke ọbụla ha na-eme ebe anyị dị interested ọ bụ ha na ha ga-akwụsị nwa ya otu dị Chineke ana m ayọkwa onye ọbụla ihe ọbụla INEC ga-eme ka e wee kwụsịta ọgịrị ka e wee nwee ike ihe ndị mmadụ tụtara na vote ka ọ bụrụ ya ka a gụrụ agụ ọ makwa mma. Maazị Oluobe nwere ike etigekwa okwu abụrụ onye ndị be anyị na asị na ntị amara ama na-eji anụ ihe kama na-atụ ka adịra afanye ya asị na ndị na-anụ ife na ọ dara ha ka okpu ata
ofu ihe bụ ihe na-adịba n'obodo ihe gbasara atụmakwụkwọ a na-abụkwanụ elu nnese ya anya asị m na ọchịchị onye kwuo uche ka nọ mana ọbụrụ ihe pụtara na ikwucha ịdị free so na ihe gbasara ọchịchị ịmụ ibu mgbe eji atụ vootu na-akwụ ha kwugo oles na ọbọchị ife ha chọrọ ime ekwugo na onye nwezi amụma dịgasị iche iche eji ebu ya bụ ballot box gbagba ọsọ ma ọ bụ asị n'ife na anụ na ọ ga-abụ a na-atụ mgbe anwa a na-transmitie online. Ihe ọzọ na-ekwukwa bụrụ any means or any software edevelopụ a ga-eji wee menya bụ ihe kedu atụmatụ ewepụtara iji monitor edition na hackers emere infiltrate nke anwa 1 2 bụ kedu ndị ji the contract kedu connection those people with government. Ịma na ị na-anya negasịa ife na-emegasị na mba ụwa ndị jigasị electronic voting wee na-eme ifo that na-enwegasịrị ebe and obodo anyị oge ụfọdụ adịrị ejekaba n'ihe uru adịghọ a na-ejebe n'ihe uru dị ijikwa eziokwu kedu uru maka ọ ya enwerịrị uru a ka anyị ga-enebasị anya fụ n'ebe ha ka ya bụ nkata ga-ezi wee hi. Also, we have lots of other papers. Let's just go through it. Daily Trust is next. Let's quickly go through some 2-3 papers before we analyze again. Daily Trust, 2 injured as terrorist attack presidential convoy in Katsina. Assistant Police Commissioner killed in fight with bandits. Presidency confirms attack. Kuje prison attacked. Federal government moves to stop foreign shippers' monopoly in Nigeria's maritime. We're working with EFCC to stem vote buying. That's coming from INEC. Of course, we talked about Atiku Ayu's absence compounds PDP crisis. Down there, we've got seats racketeering, bribery, Mahaj operation slots sold to highest bidders. That's coming from sources. Tour operators demand 1 million naira for visas. That's it on the Daily Trust. We'll be back there. Let's look at Nation newspaper. The Osun 2022 election, police boards not sacked. APC SA drums support for Oyetola. And Oshogbo Monarch warns against violent. ZLP candidate alleges pre-election vote buying. Traveling, Buhari's guards in gun battle with bandits. And we've got down here how to avert another recession by LCCI. Okay, quickly, let's move to this one. George sacked for dissolving marriage, marrying woman. Gunmen kill police inspector, abduct Chinese in Kwara. Okay, the Punch newspaper. Let's quickly look at the stories there while we'll do some analysis. COVID-19 cases jumped by 67%. In 2 weeks. And of course, we've got Lagos NMA NAD warns against the laxity, demand protective measures. And of course, we've got coronavirus not on holiday. It is still around, says virologist and group. Fidelity Bank takes over 3 schools. Federal government intervenes. Okay, we talked about subsidy probe. Rep Simon Emefiele, Silva, Ahmed, Kiari. Lagos couple lose 4 children to midnight fire. Khan disowns Oyo pastor arrested for alleged abduction. Lots of stories on the papers this morning. Quickly, let's just pick 1 or 2. Wakibia Wonki, Chakaiti on the papers. Salo security ka ase na okalia. Yabo nkebe Daily Trust no na-ekwu assistant police commissioner na egburu ya mgbe na ha na ndị bandit na ama aka. It's a bad one, is regrettable. Mana ihe na-azọ ema anọ m na-eso ya bụ news mgbe ọ kapụtasịrị ọfụrụ ofu onye wee na-ekwu na o nwekwara ike na ọ bụrụ na mgbe agbagburu ya ihe ahụ bụ almost the same time emere attack the convoy of the president na ya ka agbagburu ya na mgbe ahụ na a na-enwe attack the bandits were attacking a village in Katsina. Mgbe a na-ekwu ọ dị ka as no normal thing na bandits were attacking they ha no na attack a village in Katsina as if no it is their right na ha no olu si pụọrọ ha men on duty apụọrọ ha n'obodo anyị ọ bụkwa na anya mmiri ịghọtago obodo anyị nwere security adrozi. This is a failed state.
ụtụtụ ọma daalụrụ nne nna m kedu afọ anyị ka ebe isi akpọ Barrister Arinze, please turn down the volume of your TV biko ka anyị nwee na-anụ ya ọfụma. Barrister gaa n'iru. Ana m ekele ndị ụlọ nne maka na ọ bụrụ ọbụla ọlụ kwuru na-alụ ebe a na-agbasa ya bụ ozi ka ndị be anyị mara ụgwọ ibe na-eme n'obodo ibe na-eme n'obodo kịta izi egwu amara ebe eji ebụrụ ọgwụ ibe na-ebe ekwu maka insekuriti ụfọdụ na-analaizi ya ebe a na-analaizi ya na insekuriti a n'ọbụrụgozi ibe ya ka otinyela anyị ma na-anụgwu anya ajọ ibe ka ọ bụ bụrụ alụ na-ekwu etu anụnwa ụfọdụ ada awọta abụ m ka na nwanne m nwoke nọ ebe a na-ekwu o nwere onye na-anya analisis na dịka sekuriti ebe esiri eme atak na Katsina ọ dịzịa ka ọ bụrụgo ezigbo iwe obodo na-ejubile na gọọmenti efe elugo gọọmenti feelu anyị nke anyị na-efe elu n'ime anyị na-ayọ ọbụgo obodo dị mma ibe niile a bụ ibe gọọmenti ga-etinye anya nwanne m nwoke kwugo n'okwu si esi na ọ bụrụkwa n'isi na a na-atụ eneremit na kedu kọmpani enye that contract kedu ndị ọ bụ ọlụva dị monitor this vote enwee make sure that na law ize Nigerian state nke adị because anyị anọdụgo na event of revolution iji vote wee tụpụ gọọmenti ọbụla na-emere ọfụma mana nke bụ eziokwu na-enweghị sekuriti n'obodo Naijiria ebe anyị ga na-anya otukwu ugbo gbapikodododo onye ọbụla nwee nchegharị obodo anyị nwe adị mma ọkasị nke bụ na Anambra steeti anyị na-ekeregodu gọvanọ anyị bụ Soludo maka obido ya bụ okwu nke nwee dozi obodo so daalụ nụrụ nne n'ihu nna alụ agbaka daalụ nna m daalụ Arinze daalụ nne ka anyị gakwa n'iru ịma na anyị nwee ọtụtụ papers, at least 3-4 papers to go, and Oga Diroze. Kaifu nke leadership newspaper this morning. Let's look at the big story. PDP says no plan to buy votes in 2023 election. APC asks for extra time to tackle security challenges. Okay, that's about it on leadership. Let's look at the Nigerian Tribune. Terrorists attack Buhari's advanced team in Katsina. Ambush kill area commander, one order. 12 killed as bandits vigilante clash in Plateau. Okay, let's take the score here and see who is here. Hello, good morning. Good morning. Ututu Oma, kedafa KBC akpo. Engineer Dan, I'm my customer. Engineer Dan Ganiru, Ogadro. All right, quickly let's go. Come to on na nke dot ya. Maka na ezigbo nwanne m, thank you very much. Ina agbo ihe wu na ata. Ina anya funa government acha kaputago anya na ihe gbasa dot ya. Ewego contractors na the 21 local governments. Ina anya ị ga-afụ na ọlụ na agazi deti aha ama adịzi otu ahụ ọzọ. Our governor na Lucy Oluike. Daalụ nne. Ụtụtụ ọma. Onye ka anyị kenere? New Telegraph is next because I analyze because New Telegraph New Telegraph this morning. Oil and gas industry under siege from multiple fronts. That's coming from OPEC.
OPEC in the model. Ondo Church saga, end time pastors not known to us. That's coming from CAN, the Christian Association of Nigeria. 2 injured as terrorist attack Buhari's. Okay, we talked about that. Fuel scarcity threatened Salah celebration. And of course, up there we've got Ukraine war. Investors foresee gloomy outlook for Nigeria's economy. All right, these days says few dead, 2 injured as bandits attack Buhari's convoy en route Daura. And of course, we've got Okoa. I got second best results in 1976 in WASC as Obi Baba Ahmed moved to seal ticket. And up here we've got Kiari. NNPC determined to compete with private sector players in oil industry. And of course, we've also got down here, oil tumbles nearly $12 in biggest drop since March. Okay, Mazi Olwebe. When a particular topic here, Chokaiti gone. Onwe ihe m chọburu ikwu mgbe tutu ịbanye n'akwụkwọ akụkọ nke a. Ihe m na-ekwu bụ gbasara ihe nchekwa dị n'obodo anyị. Ịna-anya ọtụtụ ndị mmadụ ndị agbagọla ajụjụ ọnụ na-asị na ihe mere na ha dara bata n'ụlọ bụ na unu abụkwuro ebe a ga-agbaba n'obu ebe nchekwa. Na unu abụkwurozi ebe a ga-anọ ka ha nọrụzie n'ilo nọrụ n'ama. Ịna na atụmatụ gọọmenti bụ Gọvanọ Soludo ji gbasalụ ineba anya n'iwunite ime obodo gasị. Onwe atụmatụ okwu na-ekwu maka ime ka obodo dịgasị iche iche nọ n'ime ọhịa ka emepebi ya emepebe. Efu na anya bụ atụmatụ ga-aga n'ihu mee ka ụfọdụ ndị be anyị nọgasị ma ndị nọgasị ugwu Awụsa enwe ndị nwere ọdụ na ebe ha ga-anọ na ha bata. Efu na ya bụ atụmatụ ewepụtagasị ihe dịka igbubere ndị mmadụ ụnọ. Onwe ihe gọọmenti na-eme a na-akpọba decongesting cities and moving them into local areas. So ọ bụ na ebido mepebe obodo gasị mepega ifu na ndị be anyị ga-ebido nataba kene. Ọ dị mkpa nke mbụ ọ dị mkpa na ewepụtara ndị be anyị ụzọ ọzọ ha nwee ike isi bataba n'ụlọ. Nke mbụ. Nke ịbụọ bụ na ndị niile ndị nwegasịziri nnukwu ahịa gasị n'obodo dịgasị iche iche na akụkụ Naịjirịa ebe nchekwa bụgo ihe na-anị iyi ga-enebe anya n'obodo anyị ka ha nataba nye aka fụ ka a ga-esi wunitebe obodo maka na unu onye etu isi mee akwa gị ijechakwa abata ifu ya etu anwa. Ka ifu onye nọ here. Ụtụtụ ọma. Hello? Hello? Maazị. So onye abụọ ife m na-atụnye ọnụ n'ihe ebe m na-atụnye ọnụ n'ihe gbasara nka. Na nke ịbụọ o nwere ebe na-agosi na onye ọbụna na PDP na-asị na ọbụna ewepụ Okowa as second running mate na ndị Igbo ama atụ. Nya ọ gbakwugo ọ bụrụzi ikwu okwu onye Igbo ịbụ onye isi ala n'ọzọ onye Igbo ịbụzi osote onye isi ala ga-eme ka ndị Igbo tụọ akwụkwọ. Nya ka ndị be anyị malụka n'ihe n'obodo a. Ọ bụghịkwa na onye ọbụla kpokpu mmemme ga-agba okwu ụkwa ya manụ ya bụ okenye. Ọ na-abụ onye kwu ụkwa maka uche ha and ọtụtụ ihe akịta nwere ike si na ndị Igbo kwuru ndị Igbo mmadụ one. Ụfọdụ ihe na-abụ na-emekasị n'obodo anụmasị anyị kpọrọ onwe anyị akpọrọ ite anyị nkịrịnka ụmụaka wee were n'afọ ekporo ya aja. Igbo bụ Igbo nwere mgbe ade wetara anyị ọnụ n'ihe gbasara ewumewu n'obodo na idozigasị obodo ndị merụ ihe gbasara. Ụtụtụ ọma nna m. Good morning. Please tone down the volume of your TV set because I will know you from. Dollar in the Kerafa, KBC Apple. Nambiko, turn on the volume down, Obele Biko. Dollar in from Nasara State, Kerafa. Wow. Mazi Sunday from Nasara Ganiru, Ogadiro, Biko, Boyan and Kenke.
so onye ọbụla taba alụ ọgụọgụ adalọ nke anyị mana anyị na-ada alịlaasị anọdụ n'ụlọ na-etinye na onye nwededego onye nwededego ma ebe dị iche iche na-akpọbata ndị mmadụ n'obodo anyị dị usoro mmeba anyị mesịa ọta akwụkwọ ya for good 4 days. So biko onye ọbụla ndị a na-agbaga ije na-agbanye PDP ama m na ọbụla ndị Hausa ka na-enye na ndịda anyị n'ọgwụ n'ike anyị gwa fabiko patadụ na ndị mmadụ akwụkwọ onye mee ya ndị a ka ọ dịrị ndị mmadụ iji nweta ụlọ ihe ndị a na taị nọọsụ anyị nọsọ ebe e nyebere ebagasị na ileba anyị ịba na-agba alụkwa kedu ka nke anyị si abụrụzi ibe nsogbu ndị mmadụ mmepe anya akwụkwọ ya adịghị gị gbasi ya kpalasị ya ma ma na-asị biko ka anyị kaba alụ ọ ka mma na mita akwụkwọ good 8 hours na mita akwụkwọ good 8 biko ka anyị jide ike onye ọbụla pụta n'igwe. Dalo. Sunday Dalo, all the way from Nasarawa, Dalo. Finally, let's go to our final paper before I 2 point match here. National Star, our final paper for this morning. Kaifife on Agwani. The big story says, stop linking us with Obi. IPOB wants Kwangwaso. With writers there, Kwangwaso has high regard for Southeast, says NNPP. Don't drop Okoa as running mates. Igbo youth wants Atiku. PDP. Cross River Gorillas on brink of extinction. Only 100 left. ASU gives UTAS as condition to call off strike. And of course, 2023 Labour Party to unveil Obi's running mate on Friday. This is our final paper for this morning. Maziol will be bụ akwụpụta n'ihu akwụkwọ national newspaper national light national star ka nchọ itinye ọnụ IPOB na-agwa Kwankwaso ya etinyekozi ya na anyị na Obi ma ọ bụ na ihe na ịna-anya ịma na onwe ihe na-eme na ihe gbasara ịchụ nta vootu n'obodo a ịna-anya fụ na onye adịkwa ka a ga-asị na ọ na-aganye o nwere ike inwetatụ vootu mmadụ karịa gị ịchọ ofu akụkọ wepụta. IPOB ekwugo na o nwere ihe gbasara ha na ha chọrọ isepụ aka n'ihe gbasara kampen a na-eme ka ha onwe ike kọwara ndị mmadụ na ọ bụrụ na otu ọsọkwa unu si tụọ vootu na Naịjirịa enweghị ike ime ihe etu esi kwesị na onye ha chọrọ ime na ha chọrọ isepụ ọnụ n'ihe gbasara mana ịpụtazi afụzia ndị ugwu apụta ha na-achọzi ka ha kọwaa n'ihe gbasara Peter Obi bụ ihe gbasara IPOB n'anya enwero mgbe eji were ezigbo anya ene ndị si na agbụrụ anyị pụta kama na ofu ihe ka nna yọ ndị mmadụ ịjọ ikwu okwu maka atụmakwụkwọ Obi ekwenye ka ga-asị na onye Igbo kwubie dịka ga-asị na o nwere ikike dịka onye ọbụla si nwee ikike maka na ihe a bụ ihe ịna-anya ifo na ma na social media ndị na-akwado Peter Obi ma ndị na-akwado gasị na mpaghara dị iche iche ihe ndị isi meziri bụ na ha bịa na-eme na etu aka IPOB si dị violent etu aka followers Obi si dị violent wee na onwe onye nnọkọta wee na-asị ya ọ bụ na ndị na-akwado Peter Obi nọ IPOB ka ha bụ ọ pụtara na IPOB abụọ naanị na mpaghara ọwụwa anyanwụ ka ọ dị o minu na olu ma na north olu ma na south ịma na IPOB na-eguru okwa very fast ọ ihe na-agwa ndị mmadụ nya bụ na ụfọdụ oge ka anyị kaba ahụ malụ mgbe ọtụtụ akụkọ na-eweta ndochighi azụ n'ebe politiks dị so onye bụ Kwankwaso ya akaba arụ mee kampen etu o si chọọ ime mana ya kaba arụ wepụ ụfọdụ akụkọ maka ya bụ akụkọ bụrụgo maka na a na-ehafe n'afọ ekwu okwu vice president ọ dịka ga-asị na ọwa ọkọrọ ọ wee na-achọ etu a ga-esi wee ịgasara nye bụ nwa mmadụ ebe m chọbụrụ itinye na Daily Telegraph mgbe ọ sị na Buhari louds Bakindo former OPEC secretary ya bụ former OPEC secretary Buhari kenecha ụnya ọ nwokwe
dịka anyị na-ekwu n'ụtụtụ a so ya dịsịkwana ka ọ ga-abụ na ihe ọbụla onye nwa metụrụ aka ọnwụọ mana nwere onye mma akpa afa maka unu atụziela ofeke oge na-agụ anyị kwarapụ ndị be anyị daalụ nne ka anyị kene our guest in the house this morning daalụ nne Maazị Obinna Nwankwọ Nwakibia daalụ kwa ndị ọma ndị gara anyị ntị ma ndị kpọrọ from other areas ka Chineke gọzie anyị ncha niile daalụ nne Maazị Oluebube Ngige ọ na-amakwanụ mma na mụ nnu na-anọrị etu a daalụ na ABS ndị be anyị ọ na-apụkwara anyị na-achị